démographiques et d'analyser leur relevance donc, par rapport au développement du continent. C'est là où justement viennent les universités. Et les universités ont un rôle à jouer à ce niveau à travers donc, des études. Les universités doivent mener des études, les universités doivent mener des recherches, faire des analyses, synthétiser l'information et faire en sorte que cette information soit rendue disponible à tous les acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais aussi que cette information soit en tout cas synthétisée de manière à faire des recommandations basées sur l'évidence qu'il faut mettre à la disposition des politiques afin qu'ils puissent prendre les mesures et créer les conditions donc favorables à la prise en charge de ces facteurs donc, qui gouvernent le développement du continent. Il y a plusieurs autres facteurs comme ceci où, en tout cas, les universités sont appelées donc, à intervenir à travers des recherches, à travers des publications, à travers le partage des connaissances. Donc, c'est extrêmement important qu'on en arrive à un partage d'informations, l'accès aux connaissances, l'accès aux publications et l'accès libre à travers la science ouverte est une bonne opportunité. C'est pourquoi WACREN a mis dans sa vision 2030. Cet agenda 2030 donc, vise, entre autres, la recherche basée sur l'impact, mais aussi il y a un aspect fondamental qui est, comme je l'ai dit au début, la création d'un hub continental pour les connaissances. La création de ce hub continental pour les connaissances ne pourrait être possible que si on met un accent particulier sur la science ouverte. Donc c'est là où nous avons, et cet aspect-là, vous convenez avec moi qu'une seule personne ne peut pas le faire, une seule institution non plus ne peut pas le faire. C'est pourquoi WACREN a mis l'accent sur le partenariat, notamment à travers WACREN, avec qui nous nous sommes engagés dans un partenariat pour renforcer le hub qui existe déjà au sein du WACREN, que nous voulons renforcer ce hub, non seulement en termes d'accessibilité, en termes de qualité des données, afin que les acteurs qui évoluent dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, mais aussi de la recherche scientifique et du développement, les décideurs politiques, puissent avoir accès, puissent d'abord être formés pour pouvoir contribuer à ce hub continental ou banque de connaissances, mais aussi y avoir accès pour en tout cas continuer à exploiter ces informations à leur développement personnel, mais aussi pour la résolution des défis dont le continent fait face. Donc cette collaboration a commencé avec WACREN en 2021, ça se continue, mais il y a des acquis, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Beaucoup de choses restent à faire en termes de développement des capacités, en termes d'accès aux outils et à la technologie numérique, en termes d'accès à des sources stables d'énergie, d'accès, quand je parle d'accès, il s'agit d'accès équitable afin de ne pas, en tout cas, élargir les inégalités déjà existantes au niveau des acteurs, au niveau des universités, à travers le continent. Donc, il y a encore énormément, beaucoup de défis à relever. Je voudrais m'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie. Thank you very much, Dr. Sokona.
And now we'll move on to Ed. You are next to take the floor. Good morning. Thank you to WACREN for inviting me to attend the panel and my first WACREN meeting. It's a privilege to be able to come and meet new people and learn, actually. It's been a great learning experience. So I'm Executive Director of Crossref. We're a nonprofit association, and our goal is to connect and capture the scholarly record. And so we register scholarly content, and we collect metadata and assign persistent identifiers, DOIs, digital object identifiers. This then enables discovery, reference linking, and it really is part of the foundation for open science and open access. So today I just wanted to talk a little bit about how metadata and identifiers are a key foundation for open science. And I think it's also very important for early career researchers who, when they publish an article, when they have data, if they have a preprint, they want it to be discoverable, and they want people to build on it and reuse it, and they also want to get credit for it. And so I think in our digital ecosystem, metadata and identifiers are critical for that discovery of scholarly content, and particularly for early career researchers who are trying to establish themselves and their reputation. So metadata is data about data. It's communication, really. And so metadata describes research outputs, it captures relationships, and it gives context to content. And so as part of the metadata, there are persistent identifiers. And this has been something that's been developed over the last 20 years. As the internet develops, people realize that URLs change a lot, links break. And so if you're linking references in a scholarly journal article, you don't want those links to be broken. And in 10 or 20 years, those links should still work. And so persistent identifiers are key to that. And although I think, I have to say, even though Crossref is involved with persistent identifiers, which are also referred to as PIDs, PIDs, I don't like the term PIDs because sometimes the message is just get a PID, and that's too simplistic a message. So if you just get a PID, I think that doesn't really help, but you have to ask some critical questions. And so I think education for early career researchers, they don't have to understand all the technical details, but they need to understand about metadata and identifiers. And so really when you're looking at a persistent identifier, what are the services that are connected to it? Is it really open? Who governs it? Is it commercial or is it nonprofit? And so these are all really important questions. And so I think providing guidance to all researchers, but particularly early career researchers, is something that universities, librarians, NRENs can all help with that, all help with the education. And so when we're talking about open scholarly infrastructure, there's a lot of discussion at this meeting about networking and physical infrastructure. There's also the information and knowledge infrastructure, and that's again where metadata and identifiers fit into that infrastructure. And so when I talk about open scholarly infrastructure, I'm referring to more the information infrastructure, the platforms for open access publishing, data repositories, but also the metadata that connects all of that to make it discoverable and reusable, openly discoverable and reusable. And so I think there is an issue now with, in open scholarly infrastructure, we have Crossref.
with DOIs, and then there's also DataCite. There are other DOI registration agencies. There's ORCID IDs for researchers. There are ROR IDs for affiliations. There are many other types of IDs. There are ARC identifiers. There are handles. And I think it's important to demystify all of these systems so that people understand them. But I do think that there is also the issue around governance. Most of these, or almost all of these, are governed largely in the US and Europe by organizations there. And Crossref is a US-based organization. However, we have 20,000 members in 160 countries, and we are an open and transparent nonprofit. So I think what can help in this context is Crossref is part of a group of organizations that have created a framework called the Principles of Open Scholarly Infrastructure. And these are 16 principles that can be used to assess open infrastructure and services. So I won't go into details there, but it's about governance and sustainability and open data, open source. So the idea being, if you can be sure that something is openly governed, that it's transparent, then that's a positive development. But I think the other aspect is there are also technical barriers and financial barriers as well. And so I think we really need to do a lot more work and collaborate with organizations like WACREN to ensure that there's equitable access to the systems that underpin open science and open access, because the global scholarly ecosystem is global. It's international, and so it's important that systems connect and systems interoperate. So the global research ecosystem is only as strong as its infrastructure, and that infrastructure is only as effective as the metadata and identifiers that underpin it. And so I do think it's important because, as I mentioned before, with early career researchers, the metadata and identifiers that get assigned by the systems they use, so they at least need to understand the basics of how that operates so that they can ensure that the repositories that they use and the publishing systems that they use are open and effective, because the metadata and identifiers are pathways to visibility and pathways to discoverability of their content. And so it's crucial that regional systems can connect with global systems as well. And so, yeah, happy to look forward to the discussion with the panel. Thank you. And thank you, Ed. A final speaker is Professor Bernard Diorn. Professor, you will have to introduce yourself, please, and COBES as well. And then could you then speak to the topic of the panel? Thank you. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je représente le COBES. Le COBES, c'est le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur du Sénégal. Je suis Bernard Dion, je suis enseignant à l'université Cheikh Anta Diop, à l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Et je suis le directeur du Centre national de documentation scientifique et technique au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le Centre national de documentation scientifique et technique est une vieille institution qui avait été créée en 1977 par le président Senghor pour accompagner la politique nationale de la recherche et pour faire le point sur le potentiel documentaire du Sénégal. Il avait pour mission de coordonner l'action des acteurs des systèmes d'information documentaire au Sénégal, de promouvoir les actions d'intérêt commun susceptibles de renforcer les moyens d'information et de documentation scientifique et technique,
d'assister et de conseiller le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de politiques nationales d'information scientifique et technique et d'assurer des actions de formation. Évidemment, le centre a connu quelques difficultés depuis et nous essayons tant bien que mal de le faire ressortir, disons, de lui donner la place qu'il mérite. Alors, je disais que je parlais par contre au nom du COBES, le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur du Sénégal, qui a été créé en 2005. Donc, nous fêtons cette année nos 20 ans. Nous espérons organiser un certain nombre de manifestations et nous inviterons probablement nos partenaires qui seront là. Le COBES compte actuellement environ 22 bibliothèques universitaires, des centres de documentation, de recherche, d'instituts de recherche, et donc couvre une grande diversité d'institutions qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens. Et la philosophie du COBES, c'est de mutualiser les ressources, de faire de sorte que la fracture numérique soit réduite au niveau local. On oublie souvent que la fracture numérique n'est pas une affaire de pays à pays. Parfois, à l'intérieur d'un même pays, on rencontre ce problème-là. Et souvent, quand nous blaguons entre nous, nous disons qu'il y a des universités qui ont beaucoup de moyens, d'autres qui ont moins de moyens. Et en termes d'accès à l'information, cela se ressent. Et donc, nous travaillons, nous collaborons ensemble pour mutualiser les ressources, mais aussi harmoniser les pratiques, former les acteurs et surtout faire le plaidoyer nécessaire pour la reconnaissance des bibliothèques au sein de l'université. Contrairement aux pays anglophones, parfois il est malheureusement nécessaire de faire un plaidoyer pour se faire reconnaître dans la communauté francophone. Souvent, je ne sais pas si l'expérience existe ailleurs, mais on est l'un des rares pays où on peut avoir une université qui n'a pas de bibliothèque nationale, de bibliothèque universitaire, ce qui est impensable dans certaines latitudes. Et donc, nous travaillons à faire de sorte que tous les acteurs aient un accès équitable à l'information. Et donc, cela justifie le fait que nous soyons particulièrement intéressés par les questions de sciences ouvertes, par les questions d'accès libre à l'information, parce que non plus nous n'avons pas les moyens de payer parfois les grandes bases de données. Il nous arrive effectivement d'avoir des abonnements à certaines bases de données internationales, mais le coût que cela induit est parfois hors des budgets des universités, parfois a fortiori des bibliothèques universitaires. Et donc, de ce point de vue-là, le COBES est un outil indispensable pour la mutualisation des ressources. Dans le cadre de l'accès ouvert et de la science ouverte, nous travaillons sur un certain nombre de projets. L'un des projets sur lesquels nous avons eu quelques avancées, c'est un projet de fichier central de thèse. Nous avons créé une plateforme où, à terme, quand elle sera déployée, toutes les thèses produites par les universités et toutes les thèses en préparation
dans nos universités pourrait être accessible. On pourrait savoir qui a pris tel sujet, cela va éviter les duplications de recherche. On pourra faire un contrôle de qualité, on pourra faire un certain nombre de choses. La plateforme a été réalisée avec le soutien de la GIZ et nous travaillons à la déployer. Nous avons eu quelques difficultés pour la mettre sur une plateforme parce que notre abonnement, nous étions obligés en l'absence d'infrastructure formelle de payer un abonnement. Et il y a quelques semaines, notre abonnement a expiré et donc la plateforme n'est plus disponible. Autrement, j'aurais pu partager le lien, mais nous espérons que cela ne durera plus et qu'avec le SNRN, la plateforme sera définitivement accessible. Nous travaillons sur des projets d'archives ouvertes, aussi bien au niveau des universités qu'au niveau national. Nous voulons qu'il y ait une archive ouverte nationale qui fédère l'ensemble des archives ouvertes des universités. Là aussi, nous avons rédigé le projet et sommes en train de voir la réalisabilité au niveau du ministère. Nous avons d'autres projets comme la valorisation des revues sénégalaises. Peut-être que dans d'autres occasions, nous pourrons échanger avec nos partenaires sur chacun de ces projets-là pour ceux qui seraient intéressés. Et nous travaillons également sur disons, un catalogue collectif. Nous voulons relier l'ensemble des catalogues des bibliothèques universitaires au Sénégal pour mieux partager les ressources. Nous avions un projet de base de données de ressources éducatives libres. Nous avons été très contents il y a quelques jours d'apprendre que l'université virtuelle du Sénégal a commencé la réalisation de ce projet. Et donc, au niveau du COBES, nous allons essayer de voir comment rencontrer l'université Cheikh Hamidou Kane pour partager ce projet-là et l'adopter définitivement. Et donc, nous mettons en place également des outils de collaboration, des outils collaboratifs pour mieux exploiter les ressources documentaires. Le COBES organise également beaucoup de formations pour relever les compétences des bibliothécaires ou de l'enseignement supérieur. C'est pour cela que la coopération avec le WACREN et l'IPSENS est capitale pour nous. Vous avez perçu qu'on a un problème d'infrastructure et nous osons espérer qu'avec cette collaboration, nous pourrons disposer d'une infrastructure nationale qui pourra nous permettre de partager avec le monde ce dont nous disposons. Nous travaillons dans le plaidoyer et la sensibilisation des autorités politiques pour avoir plus de soutien. Ça, c'est mon sentiment personnel. Je pense que parfois, nous n'avons pas le soutien qu'il faut de la part des universitaires pour qui nous travaillons. Et donc, nous sommes très engagés pour la coopération et le partage. Et donc, nous espérons également développer une plus grande solidarité entre les professionnels de la documentation de l'information et les institutions et entre institutions. Et enfin, pour terminer, nous avons organisé un certain nombre de rencontres sur une feuille de route pour la science ouverte au Sénégal. Et nous avons revisité certaines rencontres que nous avons eues
au début de la conférence du WACREN. Le lundi, nous avons travaillé sur le sujet et nous allons mettre en place une stratégie pour avoir une feuille de route nationale de la science ouverte au Sénégal. Je pense que pour l'instant, c'est ce que je voulais partager avec vous et je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor Bernard. And now I'm being told that I'm going to have to finish in about 10 minutes because we have a keynote speaker after this session. So panelists, I have one more question for each of you. Basically for you to make your concluding remarks. But we'd have to sort of keep it to maybe about 2 to 3 minutes each, okay? So thank you very much, panelists. And now I will start with my final questions. First, to Godwin's. And this is about the fact that you want to make, your organization wants to make scholarly communications more diverse, more inclusive. What are some of the issues that you are facing with respect to the inclusion of African scholars and African scholarship on your platform? We know that African scholarship suffers from a lack of visibility, and this has been a topic of research for some years now. So is there a way that you are managing to make sure that the African scholar is heard on your platform? Yes, thank you for that. One of the discussions I always have with WACREN, it's the issue of, sorry, can you hear myself? Right, oh, great, thank you. Sorry about that. So one of the discussions I always have is about the issue of critical mass. I strongly believe that to change the landscape, to change the ecosystem, we need to increase and improve how we do training and capacity building. It's not enough to build infrastructures if no one is going to use them. And it's also not enough to build infrastructure if the outcome and the impact is not achieved. So what eLife does is, as I mentioned earlier, we run a lot of initiatives. Being responsible for that means that I apply quota to ensure that when we recruit for that, we have representation across all the regions of the world, and then we provide custom support for each group, each region. And the aim of that is not really anything other than that those groups and cohorts in different regions look into their own locality and come up with what they think can help them progress the open science, open access objectives. So the involvement, as Pamela just mentioned, there is a lot of challenges, especially when it comes to involving African scholars. Most of the time, it's a matter of, and I'll be very honest here, a very laid-back attitude to getting involved in things or progressing and moving things on. They will, of course, take part. But then getting towards the stated objectives can be a little bit difficult. I have this discussion with Omar all the time, and we talk about, maybe I'm being too Western, I'm being too chop. This has to be like that. But sometimes you have to think that the frustration is from both sides, and you have to have some patience. And like I said earlier, respecting the indigenous approach to things and acknowledging that as a community engagement professional, I work on the theory of what we called ABCD, which means asset-based community development. In that theory, we believe that everyone, every participant has something to bring to the table. So it's not a matter of we are bringing something to give to you, it's also that we are learning. And I think the movement that eLife has made over the time is the knowledge you have also and listening to what others say. Very recently, we changed our model of publishing,
And part of that change is to make sure that it is more inclusive. As you all would know, when African scholars want to publish in what is considered international, it can be very difficult at times. Most of the times they face rejection. And we try to eliminate that by making sure that if you submit something that we can review, something that you have spent your time doing, we will publish it, we would review it, and now we end up with what we call reviewed preprint. Part of that is the infrastructure we are all talking about. Start with how can we move forward what has been researched by scholars. The earlier speaker, Innocent, talked about published reviewed curates, PRC, and that helps to see that works that have been spent, resources has been spent, skills, knowledge, doing, don't just get rejected because those who are going to peer review it do not understand the context. So in also overcoming that, eLife actually, I think 2 years ago, we did an open call for editors that come from Africa only. The reason for doing that is to ensure that we have more voices, diverse voices within our editorial board, so that when you receive work that come from Africa, I think coming to WACREN has helped me as well to understand. I spoke to someone when we had WACREN in Ghana, and he was very honest and said to me, sometimes editors from the West do not understand the context within which the research has been done, and what then they do is to reject that work. And that made us, in eLife, we recruited a lot of editors from Africa so that we can hear that voice, that perspective. So the challenges we face is really in encouraging people to keep moving on and to see that, your participation is not about being a rule taker. And as I said in my opening remarks, I want to see that every part of the population, of the world population's voice is being heard. So facing that challenge doesn't, discourage me because I think what I bring to it is the fact that I've moved from one region to another and I understand the dynamics of relationship. So I do want to encourage people that it's about getting involved. And I want to also say that we do not stop at inclusion, because a lot of the time people talk about inclusivity or inclusion. I don't believe in that. I think that is just about ticking the box. It's about involvement, and that is what we do, trying to involve people. Involvement means that those people who are part, who has been included, are also taking part, and their voices are being listened to, and they are contributing to the discussion. So the challenges we face is really getting African scholars to involve themselves. The space is there, the environment is open, but sometimes it takes some pushing. But recently, part of the last cohort of ambassadors that we ran in 2022-23, the group of African scholars there, they came together and they started a group called African Reproducibility Network, which what we then do is we support that. They do what they want to do. We provide them the resources, including financial advice. We encourage them to keep going on. What the AREN, African Reproducibility Network, is doing is trying to train their peers on reproducibility, and that country carries on that way. So this is how eLife works, and make sure that, regardless of the challenges, it's not daunting, it's not something you cannot handle. It's just about patience, and we get through that. Thank you. Thanks very much, Godwins. And now, final question, Dr. Sukona. You've mentioned that you have a lot of challenges building these strategic partnerships to advance an open science agenda, to ensure that the knowledge, data, and information that's generated by your community is seen widely. What is the biggest challenge that you face in doing this? Thank you very much, moderator. Before I respond to this question, please allow me to remind ourselves about the strategic objective number 2 of
the recently adopted CADEP 2026-2045 of the African Union Commission. This objective number 2 speaks of increasing investment and financing for accelerated agri-food systems transformation. So I just wanted to mention that what RUFORUM and WACREN has achieved so far has been done utilizing our own resources. So financing of science, financing of research, financing of access to open data is really a big challenge for us. That's why I would like to call not only financing, but also partnerships. I believe we do need more strategic partnerships, like the model of RUFORUM WACREN, to tackle this issue of research, contribution of African scientists to research outputs globally, but also we need partnerships and financing to build capacity of the university's stakeholders and also research scientists in digitization. That most stakeholders need to be sensitized about the need. They must integrate the fact that digitization has now become crucial, so crucial for advancing science, technology, and innovation, so as to support the implementation of most of these policy frameworks. So I would like to give that call to action for more partnerships, for more financing of science, research, innovation, and open data in Africa. Thank you. Very much, Dr. Sekono. Unfortunately, we have to end the panel. I've been told that our time is up, and EFA is waiting in the background to bring in the next speaker. So I'm really sorry about that, panelists. We will have to end here, but I would love to express my thanks to you for very inspiring talks, each and every one. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette dernière session de la journée avant la cérémonie de clôture. On va passer donc à la photo. Très bien, merci beaucoup à nos photographes également, qui sont des acteurs clés de cette belle édition sénégalaise du WACREN 2025. Merci infiniment à tout le monde, merci à l'ensemble des acteurs. À présent, nous allons passer à la cérémonie de clôture de cet événement. Très rapidement, je m'en vais vous annoncer ce dont il s'agira. D'abord, nous allons démarrer par un discours d'ouverture, ensuite des interactions avec le public suite à ce discours-là. Nous passerons au message de soutien de l'Académie guinéenne des arts et des sciences. C'est une vidéo qui va être projetée. La remise des prix WACREN, le rapport sur le symposium national l'IPSENS sur la science ouverte Sénégal, les remarques finales par le directeur général de la CINERI, le professeur Ousmane Thiaré, qui va certainement nous rejoindre tout à l'heure, et ensuite, ou plutôt, oui, ensuite la clôture par Dr Yoleki Palanga, le PDG intérimaire du WACREN. Et enfin, nous allons conclure par les annonces avec notre ami EFA.
Très rapidement, pour ce qui est du discours d'ouverture, j'aimerais très rapidement vous présenter la personnalité dont il est question. Expert sénégalais de renommée dans les technologies de l'information et de la communication avec plus de 35 ans d'expérience en transformation numérique et développement d'infrastructures, titulaire d'un doctorat en physique de l'Université Paris 12 en France, a contribué de manière significative à la gouvernance numérique au Sénégal et en Afrique, notamment en tant que directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, devenue Sénégal Numérique SA. Pour le parcours riche et éclectique, enseignement et recherche en thermodynamique et mécanique des fluides, fonction dans l'administration universitaire, je pense notamment à l'École supérieure polytechnique de Dakar, directeur général de l'ADIE, on l'a dit, directeur associé du cabinet Performance Group à l'origine de l'élaboration et de la rédaction de la stratégie Sénégal numérique 2025. Aujourd'hui, il accompagne des dirigeants d'entreprises, de jeunes développeurs informatiques. Il a coordonné la stratégie numérique du Gabon, la création et la mise en œuvre de l'Agence nationale des infra numériques et des fréquences du Gabon, la stratégie nationale du numérique du Sénégal, on le disait tout à l'heure. Il a également piloté pour le compte du gouvernement du Togo la mise en place de l'Agence de l'informatique de l'État, l'Agence de cybersécurité, l'Autorité de protection des données personnelles. Et ces 5 dernières années, il a participé au développement du projet AFIA pour les centres de santé en zone rurale. Le déploiement d'un réseau IoT au Sénégal, c'est également l'un de ces dada. La création d'outils numériques pour la valorisation du contenu local dans les secteurs miniers et pétroliers, ces domaines d'intérêt actuel, l'identité numérique, pour l'avoir à maintes reprises interviewé, ce sont des thématiques qui lui parlent, la blockchain, le web décentralisé, l'IoT, l'intelligence artificielle. Voilà donc pour le parcours de cette grosse personnalité qui va faire la cérémonie, le discours d'ouverture de cette séquence de clôture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Dr Tidiane Seck. Dr Tidiane, oui, vous pouvez nous rejoindre. Bien, merci beaucoup. Bon, c'est une présentation qui est souvent beaucoup exagérée. Hein. Mes activités et mes prouesses sont beaucoup plus modestes que ce qui a été dit. Alors, moi, j'avais préparé une présentation. Je ne vais finalement pas la faire puisque je veux respecter le programme tel qu'il est décidé. Je vais plutôt faire un court discours pour laisser la suite se faire tranquillement. Je voudrais d'abord commencer par dire que peut-être qu'avec la présentation, il y aura peut-être quelques images que je vais montrer. Je voudrais commencer peut-être par faire un petit rappel historique très rapide de ce que je sais de WACREN. La première fois qu'on en a parlé avec notre regretté ami Boubacar Bari, décédé il y a quelques mois. C'était dans les années 2006, l'idée de mettre en place un réseau au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été discutée dans plusieurs pays, particulièrement au Ghana, mais aussi au Sénégal où il y a eu plusieurs réunions. Ce que nous souhaitions à l'époque et pourquoi nous étions engagés dans cette affaire, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État et j'étais en train de mettre en place l'intranet gouvernemental au Sénégal, avec des réseaux fibres pour connecter l'ensemble des administrations. Étant universitaire, j'en ai profité pour interconnecter par la fibre optique toutes les universités qui existaient alors, à savoir l'Université de Dakar naturellement, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Université de Bombay. Et ces 3 universités ont eu la connexion très haut débit par fibre optique dès le début, dès les années 2006.
Ensuite, j'ai vu dans les documents de WACREN la manière dont les choses sont construites. Et tout est important. Et je vais vous donner juste quelques exemples. Normalement, au départ, on commence par les réseaux de campus. À l'intérieur du campus, on doit avoir un réseau totalement connecté. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans nos campus qui sont connectés à la fibre optique, il y a des laboratoires ou des endroits où se trouvent les étudiants et les chercheurs qui ne sont pas connectés. Déjà dans les réseaux de campus, nous le savons tous. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui dans nos universités un endroit où la connectivité est à 100%. Cela veut dire qu'il y a encore du chemin à faire dans les campus. Ensuite, en dehors des campus, on parle des réseaux nationaux. Comment interconnecter les différentes structures d'enseignement et de recherche vers une plaque nationale, c'est ce qu'on appelle les National Research Education Network, les NREN. Donc dans chaque pays, on doit aussi construire cela. Là également, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, au Sénégal, des universités qui sont connectées, mais par contre, il y a des établissements d'enseignement privés qui font partie du système, qui ne sont pas connectés à ces réseaux. Ou bien des laboratoires de recherche et des centres. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de l'ANACIM. L'ANACIM est en train de tout faire pour intégrer le réseau de recherche sénégalais. Après, on passe au cran au-dessus, c'est que tous ces réseaux nationaux doivent être interconnectés à WACREN via le câble sous-marin. Et là également, il y a un certain nombre de problèmes, puisque l'accès au câble sous-marin n'est pas aussi simple en fonction des différents pays, notamment les pays qui sont dans l'Interland. Bon, bref, je m'arrête là pour dire que déjà, à ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour avoir un vrai réseau de recherche-éducation. Après, il y a la question du coût de l'accès. En fonction des pays, vous avez des pays où c'est l'État qui offre le réseau d'accès. Dans d'autres pays, par exemple ici au Sénégal, vous avez un mix des deux, où l'État offre le réseau pour certaines universités, et pour d'autres, ils passent par les réseaux des opérateurs, donc ils payent. Exemple typique, vous avez ici l'université virtuelle au Sénégal. Qui dit université virtuelle veut dire que tous les étudiants doivent être connectés. Eh bien, aujourd'hui, les étudiants, la plupart d'entre eux, ont des quotas de connexion, et lorsque le quota est terminé, ils doivent être obligés de payer pour se connecter. Donc, la question de la fracture, elle est à tous les niveaux, et donc il faut vraiment y prendre garde. Maintenant, pour le reste, c'est si ces conditions de connectivité sont réunies, c'est pour faire quoi? Pour moi, c'est pour faire quoi? C'est pour régler les problèmes de nos pays et de nos sociétés. Je donne juste quelques exemples. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Comment voulez-vous que les populations qui ne parlent ni l'anglais ni le français puissent utiliser les outils d'intelligence artificielle au même titre que les autres? Donc, il y a là un sujet de recherche qui est très important, c'est-à-dire que les chercheurs, notamment dans les langues nationales, doivent utiliser les LMM, ce qu'on appelle les Large Language Models. On doit utiliser ces outils d'IA pour intégrer là-dedans les règles de nos langues locales, de manière à ce que ces langues-là puissent être traduites automatiquement dans toutes les autres langues, et ainsi on pourra intégrer nos populations locales dans tous les chatbots qui se font de manière vocale. Et ce que je dis là, ce n'est pas un rêve, c'est possible, puisqu'au Sénégal, ça existe. Il y a une société ici au Sénégal qui a développé un chatbot. Il y a même plusieurs chatbots qui existent au Sénégal, basés sur des modèles IA, où on peut parler deux langues, le Wolof et le Pulaar, de manière interactive avec quelqu'un d'autre qui parle en français. Donc c'est des choses qui sont à notre portée. Et donc nos chercheurs, comme certains l'ont fait ici au Sénégal, doivent maintenant le faire pour toutes les langues africaines. Et Dieu sait qu'il y en a.
Donc voilà, ça c'est pour moi, ça c'est le challenge fondamental pour permettre, pour faire en sorte que nos populations ne soient pas encore larguées par une autre fracture numérique qui va être apportée par l'IA. Deux autres exemples pour terminer. Il y a une organisation qui s'appelle Academia, qui fait de la recherche et de l'utilisation de l'IA, notamment, on en a parlé ici, sur les données satellitaires. Donc, ils prennent des données satellites venant des différents pays pour évaluer les récoltes. Donc, ils font de la prévision sur ces récoltes. Et j'allais vous montrer une slide, notamment, où on montre comment Academia a prévu, par exemple, la production de riz au Sénégal en 2023. Je crois en tout cas, la différence entre le chiffre qu'ils avaient prédit et les chiffres réels est de l'ordre de 5%. Seulement 5%. Ça veut dire que, naturellement, avec l'intelligence artificielle, voilà encore un élément très important pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. C'est améliorer les outils d'IA, notamment par les chercheurs, pour pouvoir faire les prévisions de récolte dans tous les domaines, que ce soit pour le riz, le mil, le maïs, et j'en passe, etc., etc. Un dernier point, c'est sur la médecine. Des chercheurs de l'Université de Saint-Louis ont fait des recherches, notamment sur la malaria, le paludisme, à Saint-Louis. Et ils ont développé un modèle, et à chaque fois qu'ils font des tests, une fois que le modèle a été entraîné, à chaque fois qu'ils font des tests à Saint-Louis, les tests correspondent à ce que les médecins ont prédit. Alors, ils ont récupéré des données venant d'une autre région, de Louga, mais sans se rendre compte que les données en question, c'était des données qui venaient d'une autre maladie très proche du paludisme. Ce n'était pas le paludisme, c'était une sorte de chikungunya, quelque chose comme ça. Eh bien, en utilisant ces données, leur modèle, naturellement, puisque les symptômes sont assez proches, le modèle prévenait que c'était du paludisme. Vous imaginez un peu le problème que ce genre de choses pose. Si on n'a pas les bonnes données d'entraînement, on peut arriver à de vraies catastrophes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un se basait sur cette IA pour donner des médicaments aux malades, à ce moment-là, il allait plutôt le tuer que de le guérir. L'enseignement que j'en tire, moi, c'est que dans tous les pays africains, aujourd'hui, on a des chercheurs qui travaillent dans les maladies comme le paludisme. Eh bien, il faut que les réseaux comme WACREN permettent de travailler sur ces données-là, mais sur l'ensemble de l'Afrique, et avoir un jeu de données suffisamment large pour pouvoir entraîner ces modèles d'IA. Et à ce moment-là, on pourra avoir sur l'étendue de l'Afrique des modèles d'IA qui pourraient être testés, retestés, validés, afin que ces modèles puissent servir notamment dans les zones rurales, là où on n'a pas des médecins suffisamment compétents, mais ils ont, avec la goutte de sang, la capacité de dire « Ah, ça, c'est un paludisme », et peut-être le vérifier par l'IA pour conforter le résultat. Donc voilà, donc 3 exemples comme ça. On peut citer ce type d'exemple à foison pour montrer comment les chercheurs qui sont dans nos universités doivent orienter demain leurs recherches dans des domaines et dans des sujets qui intéressent directement le développement socio-économique et les populations. Voilà le message que je voulais passer en disant merci à WACREN. Tout reste encore à faire, puisque des cas d'usage, il y en a beaucoup d'autres. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un cas d'usage que j'adore, c'est les objets connectés. Si on avait le temps, on aurait pu en parler. D'autres occasions existeront. Il y a là, pour moi, un des domaines totalement négligés en Afrique et qui me paraît, moi, être la chose qu'il faut, en même temps que l'intelligence artificielle, développer. Pourquoi? Parce que dans quelques années, quand je dis dans quelques années, dans 2-3 années, il n'y aura plus de données pour entraîner les modèles. Il n'y en aura plus. Puisque les données pour entraîner les modèles, c'est quoi? C'est l'Internet,
Et ChatGPT a déjà consommé quasiment 85% de l'Internet. Et les seules autres entreprises qui ont des données encore pour pouvoir les entraîner, c'est qui? C'est Facebook et c'est X. Parce qu'eux, ils ont des données qui leur sont propres. Mais tous les autres vont être en situation de famine. Donc les objets connectés, les robots, vont être la prochaine source infinie de données pour entraîner les IA dont nous avons besoin. Sinon, on sera nous aussi en famine et on ne pourra pas entraîner quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tidjane Seck, merci de rester avec nous. Quand Tidjane Seck parle, on n'a pas envie qu'il termine parce qu'il est intarissable sur toutes ces problématiques en lien avec la transformation digitale. Merci beaucoup, malheureusement le temps nous est compté. S'il y a des questions pour Tidjane Seck, c'est le moment de donner la parole au public très rapidement avant de passer aux autres séquences. Est-ce qu'il y a des questions pour Tidjane Seck dans le public sur ce qu'il vient de présenter? Je pense que les Sérères et les Diola ont faim, mes cousins. Tidjane, on en profite. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Juste une question, s'il vous plaît, vu l'heure. Oui, merci. Je voudrais revenir sur la chute de son propos. La fin de son propos, il dit que on ne pourra plus exploiter ou en tout cas créer nous-mêmes si nous ne prenons pas certaines dispositions. J'aimerais bien qu'il revienne là-dessus, qu'il étoffe un peu parce que cet aspect-là m'intéresse. Oui, non, très rapidement, je pense que c'est assez simple à comprendre. D'ailleurs, si vous allez sur les réseaux, vous posez la question à DeepSeek ou ChatGPT, vous aurez la même réponse que ce que je viens de dire. À savoir quoi? À savoir que les données qui sont utilisées pour entraîner les grands modèles comme ChatGPT, Claude et autres, ça demande des quantités effroyables de données et donc des puissances de calcul, comme vous le savez, avec les problématiques énergétiques que ça pose par ailleurs. Il se trouve que pour avoir ça, quasiment aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, entre 80 et 90% des données de l'Internet ont déjà été utilisées pour entraîner ces modèles. OK? Or, si on veut trouver encore autant de données, la question c'est où est-ce qu'on va les trouver? Ça, c'est une des premières questions. La deuxième question, c'est la question du biais. C'est que si on n'utilise pas les bonnes données d'entraînement dans le bon contexte, l'IA ne pourra pas produire les bons résultats. Donc voilà, c'est où est-ce qu'on va trouver les données? Déjà, nous, monsieur le bibliothécaire l'a dit tout à l'heure, nous avons des données que nous n'utilisons pas et qui sont cachées. Et même ça, ce ne sera pas suffisant. Et donc ce que je dis, c'est que demain, la source principale des données viendra de deux choses. C'est les objets connectés, parce que ces instruments-là passent leur temps à observer notre environnement et à fournir des données. Données de température, données de pression, etc., etc. Ensuite, les robots, les futurs robots, comme les voitures connectées. Les voitures connectées, quand ils vont circuler, vont prendre l'environnement, les photos, comment les gens circulent, comment les voitures circulent, les arbres, la végétation, le ciel, la pollution. Tout ça, ça va être des données qui vont être emmagasinées dans ces voitures connectées, dans ces robots qui vont travailler avec les individus, dans les usines. Voilà, c'est là où on va trouver les données. Donc je conclus en disant que nous devons, nous, développer ces technologies pour avoir aussi les données de notre propre environnement pour entraîner nos propres modèles. Voilà, merci. Merci Tidjane, on va te garder toujours. Hein. Merci d'être là-bas sur scène. De l'autre côté, s'il vous plaît. Merci infiniment. Nous allons à présent, avant de passer à la suite, prendre une photo de famille autour de Tidjane Seck. Merci d'être debout. Si on peut avoir tous les participants autour de lui, s'il vous plaît. Pour la photo de famille.
Voilà, une photo avec Tidjane Seck avant de poursuivre la cérémonie. Merci, merci infiniment Tidjane, merci pour cette séquence. Là, à présent, avec la complicité de la régie, on va diffuser le message de soutien de l'Académie ghanéenne, et non guinéenne, hein, ghanéenne des arts et des sciences. Est-ce que c'est déjà OK? Voilà, merci de projeter cette vidéo, s'il vous plaît. Distinguished members of the WACREN community, esteemed colleagues, distinguished members of the WACREN community, esteemed colleagues, partners, and friends, greetings. It is with deep honor and admiration that I extend my warmest congratulations to the West and Central African Research and Education Network, WACREN. Désolé hein, pour ces quelques soucis techniques, mais certainement la régie va gérer ça tout à l'heure. The vision of a connected, collaborative, and digitally empowered academic and research landscape in our region was still emerging. Today, WACREN stands as a testament to what purposeful partnerships, regional solidarity, and strategic leadership can achieve. Throughout these 10 years, WACREN has provided more than infrastructure. You have provided a platform, a foundation upon which knowledge institutions across West and Central Africa can build, thrive, and contribute meaningfully to the global discourse. By connecting national research and education networks, NRENs, promoting open access, and advancing sustainable technologies, WACREN continues to drive inclusive innovation across the continent. The theme of this year's conference, Empowering Africa's Future, building resilient networks through sustainable open infrastructure, beautifully captures the essence of WACREN's mission. It is a call to action and a reminder that resilience must be embedded not only in our systems, but also in our spirit of collaboration. I would like to take this moment to salute Professor Akila Pasoya, a fellow of the Ghana Academy and a past president of the Ghana Academy of Arts and Sciences, as the recipient of the inaugural Akila Pasoya Award for Leadership and Advocacy in Advancing NRENs. His enduring contributions to higher education, research networks, and intellectual thought have helped shape the very ecosystem we celebrate today. As president of the Ghana Academy of Arts and Sciences, I see immense opportunities for synergy between our institutions, and I am delighted to be a part of this milestone celebration. The future of our region depends on strong linkages between research, education, innovation, and policy, and WACREN is helping to shape that future. On this important occasion, I congratulate WACREN Secretariat, its member NRENs, and all partners and supporters. May the next 10 years be filled with even greater milestones, deeper connections, and unwavering progress. You have lit the path for many. May you continue to lead with vision, integrity, and purpose. Thank you and congratulations once again. Session, which is the WACREN Community Awards session. WACREN has instituted this awards scheme to honor exemplary people who have contributed greatly to the WACREN community, and henceforth we will be awarding people like that. So for this inaugural session, we have
a special award for leadership in advancing NRENs. And the recipient of this award is Professor Ni Naku Kweno. I think most of us, if not all of us, know Professor Ni Naku Kweno. Prof couldn't join us in the room. Would have loved to be here, but he couldn't join us. But we did a recording in Accra where he received the award. And now we want to play that video, Professor Ni Naku Kweno, the recipient of the Leadership in Advancing NRENs. Please play the video. Professor Ni Naku Kweno, on behalf of the Board of Directors of WACREN, I wish to present to you the Award for Leadership in Advancing NRENs in Africa. Thank you. Thank you very much. I am pleased that WACREN survived the sudden passing away of the founding CEO, good friend, and soldier, Boubacar Barry. I observed that the two pioneering colleagues of Dr. Barry, Alain Aina and Omo Oaya, are more deserving of recognition and awards for building WACREN network infrastructure and developing projects, programs, respectively, at WACREN. Like our other parts of the African technology ecosystem, the REN, the research and education community, are not performing well. Amidst governance challenges, WACREN still has an interim board. Some board members have been there from beginning with no renewal. Community not voting to choose their leaders. Few NRENs hold AGMM. So where is the community? What would be our added value? A failure will not be acceptable because we already lost Boubacar Barry in constructing WACREN. And thus, WACREN should take the mission of regional REN seriously, mobilize all energies and resources to overcome the challenges for a healthy and sustainable REN ecosystem in Africa. Do this selflessly as genuine techno-liberation soldiers of digital Africa. We shall continue to learn from others' mistakes and do better. Our heartiest wishes to WACREN in all endeavors, and while we remain available to support in any format, we will monitor progress and issue alarms before it becomes worse and insolvable. Have a successful conference. AFREN connected. WACREN connected. Thank you, Professor Ni Naku Kweno. Now we'll receive Professor Akilapa Sawyer. He is the recipient of the Leadership and Advocacy in Advancing NRENs. So once again, we have a video that was recorded in Accra. Prof came to receive the award. Let's take a watch. On behalf of the WACREN board and the education and research community in West Africa, I wish to present this award on behalf of the board of directors of WACREN to Professor Akilapa Sawyer in honor of your impactful advocacy and lasting contributions to the development of national research and education networks, with deep gratitude from WACREN. I feel deeply humbled to accept this award from WACREN for work done decades ago. I begin by expressing my appreciation to the board of WACREN for choosing to honor me in this way. In doing so, I ought to confess to a feeling of
sadness that my distinguished colleague and friend, Boubacar Bari, is not here to share with me in this honor for the work we did together decades ago. I recall the initial concerns we had, the work we did, the fundraising that was done, all for a dream of African scholars and researchers able to network not only among themselves, but with the world, and to operate at a level which will enable Africa to rise. At the time, people don't realize that network access was so limited in Africa. As I recall, at the time we began this work, an average household in the North had more bandwidth than many whole universities in Africa. That's how limited we were. But we still dreamt and pressed and pushed. And therefore, in accepting this honor, I am pleased to acknowledge the realization of a dream which began decades ago. And I would like to do so in connection, together with my departed friend, Boubacar Bari, who was the technical brains behind the whole process. I thank the board again for the honor, and I hope it serves its purpose of widening the role of WACREN on the continent. I thank you very much indeed. Thank you to Prof. At this point, I will invite the interim chair of WACREN, Mr. Pierre Traoré Bakroba, sorry. And he will do a simple job here. He will announce the creation of the Akilakpa Soya Award and also the Boubacar Bari Award. Please let's receive the interim board chair of WACREN. Good afternoon, everyone. Actually, I'm just going to read the announcement for the creation of these two awards. The announcement of the Professor Akilakpa Soya Award for Leadership and Advocacy in Advancing NRANs. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and members of the WACREN community, all protocols observed, it is with great honor that we announce the establishment of a prestigious new award that will recognize exceptional contribution to the advancement of national research and education networks, NRANs, in our region. Beginning in 2026, WACREN will confer the Professor Akilakpa Soya Award for Leadership and Advocacy in Advancing NRANs to outstanding individuals who have demonstrated exemplary commitment to strengthening research and education networking in West and Central Africa. This award is named in honor of Professor Akilakpa Soya, a renowned African Ghanaian-born academic and a tireless advocate for research and education networks. His pioneering efforts in influencing stakeholders, shaping policy, and championing the development of NRANs have left an indelible mark on our community. We celebrate his legacy through this award and seek to inspire others to continue this vital work. The first edition of this award will be presented at the WACREN 2026 conference
and nominations will open early next year. We encourage all community members to look around, reflect on the leaders and advocates among us, and prepare to submit nominations for those who have significantly advanced NRANs in our region. This award is not just a recognition, it is a call to action. It is a call to every champion of connectivity, research, and education to contribute building the networks that catalyze knowledge, collaboration, and innovation across Africa. We are happy to award this first to him himself. Thank you, and we look forward to celebrating excellence in leadership and advocacy for NRANs through these distinguished awards. Suggested criteria for the award. Each year, the recipient of the Professor Akilakpa Sawyer Award for Leadership and Advocacy in Advancing NRANs will be selected based on the following criteria. 1, advocacy and stakeholder engagement. The nominee must have played a key role in influencing policymakers, institutions, or funding bodies to support research and education network initiatives. Sustained commitment. The nominee should have demonstrated commitment to advancing NRAN initiatives, policies, or projects over several years. Demonstrated advocacy for digital inclusion and open science. Preference will be given to individuals whose work in and outside WACREN promotes equitable access to digital infrastructure and supports open science and knowledge sharing initiatives. 4, the award periodicity is 2 years. The award selection committee will assess nominees based on these criteria, ensuring that the award recognizes individuals whose work aligns with the vision and mission of WACREN in strengthening research and education networks across the region. So this is for the first award. And for the second award, that's the Boubacar Bari Award, our late CEO. So announcement of the Boubacar Bari Award for Leadership and Engineering in Advancing NRANs. Today, we stand on the shoulder of giants, visionary leaders, and pioneers who have shaped Africa's research and education network and landscape. It is with great honor that WACREN announces the establishment of the Boubacar Bari Award for Leadership and Engineering in Advancing NRANs. This distinguished recognition will be awarded every 2 years to individuals who have demonstrated outstanding leadership and technical excellence in building and strengthening national research and education networks, NRANs. This award is named in memory of Dr. Boubacar Bari, a pioneer and founding CEO of WACREN. Dr. Bari's relentless dedication to NRAN development, his strategic leadership, and his deep technical expertise played a transformative role in the growth of research and education networking across not only the WACREN region, but the entire African continent. His unwavering belief in the power of connectivity to advance knowledge and innovation continues to inspire generations of network engineers, policymakers, and research communities. The first edition of the Boubacar Bari Award will be presented at the WACREN 2026 conference with nominations opening later this year. This award will recognize individuals who, like Dr. Bari, have been instrumental in advancing the technical, infrastructural, and strategic development of NRANs, ensuring that researchers, educators, and students across Africa have access to world-class digital infrastructure. This award is not only a tribute to Dr. Bari's legacy, but also a challenge to each of us
to continue building, innovating, and championing the networks that empower research and education in Africa. We look forward to receiving nominations and celebrating the exceptional individuals carrying forward Dr. Barry's vision. Thank you. The suggested criteria for the award are the following. Recipients of the Boubacar Barry Award for Leadership and Engineering in Advancing Entrance will be selected based on the following criteria. 1, technical leadership in entrant development. The nominee must have demonstrated excellence in engineering, infrastructure development, or technical innovation that has contributed to the advancement of an entrant or entrants. 2, sustained commitment. The applicant must have demonstrated a commitment to advancing entrant connectivity, services, or projects over several years. 3, pioneering contribution to research and education networking. The nominee should have been involved in groundbreaking projects, technical implementations, or initiatives that have expanded high-speed connectivity and access to digital resources for research and education communities. 4, the award periodicity is 2 years. This award will recognize individuals who embody Dr. Boubacar Barry's spirit of leadership, technical brilliance, and commitment to strengthening research and education networks in Africa and beyond. So these were the announcements for the 2 awards that WACREN has now set up. So the awards will be awarded on 2-year basis, and starting from 2026. So thank you for your attention. Merci, merci infiniment pour ce speech. Là, à présent, nous allons très rapidement engager les 2 dernières étapes de cette cérémonie. D'abord, à travers le rapport sur le symposium national LIPSENS sur la société ouverte Sénégal. Et là, nous allons appeler Madame Sen, si elle est avec nous, Fama Diagne Sen. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Parce que les femmes ont quand même rarement pris la parole sur cette scène comparée aux messieurs que nous sommes, donc ça fait plaisir d'avoir la jeune féminine avec nous. Madame Fama Diagne Sen sur donc le COBES avec le rapport final. En quelques minutes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais l'allumer après. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est Madame Ndiaye, Fama Diagne Sen. Je suis la directrice de la bibliothèque centrale de l'Université Alioune de Bambey. Et je suis aussi la présidente du COBES, dont le professeur Bernard John nous a parlé tout à l'heure durant l'avant-dernière session. Comme il l'a dit, le COBES est créé depuis 2005, donc cette année on est à notre 20e année. Et nous regroupons plus de 40 bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche du Sénégal autour des grands objectifs de mutualisation de nos ressources et aussi d'accès aux bases de données et aux bibliothèques en ligne. Et aujourd'hui, nous accédons à des milliers de textes et de bases de données au niveau de nos bibliothèques. Donc ça, c'est une avancée importante dans le travail que nous faisons dans le COBES. On aimerait, avant de donner la parole à mon collègue Aboubakry Dia, qui est le directeur de la bibliothèque de l'Université Polytechnique de Thiès, qui va nous présenter le rapport. On aimerait d'abord remercier profondément le WACREN, qui nous a pris comme partenaire pour organiser une activité importante pour WACREN le lundi 7 avril dernier, ici à l'UAM, sur l'IPSENS et les sciences ouvertes. Donc nos remerciements les plus sincères à nos amis
du WACREN. Enfin, au bout de nos travaux, on s'est dit que les séances ouvertes sont certes gratuites, l'accès est gratuit, mais elle doit être soutenue par des infrastructures fortes, le professeur Bernard Dion en a parlé, qui nécessitent des ressources humaines et financières de qualité pour soutenir les infrastructures. Donc, nous espérons vivement, nous avons déjà l'appui de nos recteurs, nous espérons souvent que les autorités au plus haut niveau puissent soutenir les infrastructures informatiques qui vont appuyer les séances directes au Sénégal. On a aussi parlé de l'ANSD, dont la bibliothèque est membre du COBES. On a parlé de l'ISRA, qui est membre du COBES. On a aussi beaucoup parlé de l'ANASIM, je pense. On va les contacter pour avoir un réseau beaucoup plus large au Sénégal et créer des relations pour un financement durable des sciences directes au Sénégal. Je voudrais donner la parole à mon collègue Aboubakry Dia, mais encore remercier WACREN et l'UAM pour cette belle organisation. Merci beaucoup. Rebonjour tout le monde. À la suite de ma collègue Fama Dianchen, qui est la présidente du COBES, je vais brièvement, compte tenu des contraintes de temps que nous avons, on peut revenir un peu sur ce qu'on a fait le lundi 7. Mais globalement, retenez par exemple l'atelier porté sur l'élaboration d'une feuille de route nationale pour les sciences ouvertes pour le Sénégal. Pour l'essentiel, on a essayé de passer en revue ce qui a été fait dans le passé, aujourd'hui et dans le futur, pour les perspectives. Nous avons eu à recevoir les communications d'éminents spécialistes parce que notre collègue Awasissé qui nous a retracé un peu le forum qui s'est tenu, qu'ils ont organisé avec l'appui de l'UNESCO. On a un peu revisité tout ça. Mais globalement, ce qu'on a retenu, ce qui est important, c'est que par exemple, l'importance de pousser nos autorités à vraiment à élaborer d'abord dans un premier temps des feuilles de route, des politiques nationales en matière de sciences ouvertes dans nos universités. Et maintenant pour remonter. Parce qu'on a senti que les autorités souvent traînent les pieds. Ce que je pense, ce qu'on a retenu ici, c'est qu'il faudrait qu'on forme une communauté importante, comme l'a dit le professeur Bernard, un task force pour pousser les autorités à nous appuyer. Parce que les politiques, souvent en Afrique, le malheur, c'est qu'au gré des nominations des ministres, souvent, on reprend tout. Il nous faut d'avoir un consensus fort sur ce que nous allons faire. Élaborer d'abord au niveau local des politiques fortes en matière de sciences ouvertes. Une fois qu'on le fait, les gens vont nous suivre. Si on le fait dans chaque université, maintenant on agrège tout ça, on aura une politique nationale. Donc, avec l'appui de WACREN, nous allons Inch'Allah, vers ça. Pour terminer, je voulais juste dire, là où M. Sek a fini, nous, je viens de recevoir une information, par exemple, pour dire que les étudiants souvent sont même en avance sur nous. Par exemple, il y a une communauté à Polytechnique qui fait de la formation en alternance, 50% pratique, 50% théorie. Dès le 12, déjà, ils organisent ce qu'on appelle des ET Days, où, par exemple, ils vont déjà réfléchir sur l'apport des langues locales, sur, par exemple, ils ont dit IA générative au service des langues locales, défis et souveraineté et industrialisation des données. Déjà, il y a des étudiants qui, dès demain, vont penser sur ça. Donc, ils ont pensé, c'est comme si M. Sek les a conseillés, ou bien ils ont entendu le conseil de M. Sek. Donc, je sais que l'espoir est là, les perspectives sont bonnes, mais il faut que la communauté se mobilise pour vraiment amener les autorités vraiment à porter ça. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ne pas trop prendre la parole. Merci. Voilà, merci à vous. Merci, Madame Diagne et Monsieur Dia, pour cette séquence. Là, à présent, on va rappeler le monsieur qui avait ouvert la cérémonie pour la refermer. Docteur Palanga, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je rappelle que Docteur Palanga est le directeur général par intérim du WACREN, dont la 10e conférence passe au Sénégal. Merci. Rebonjour à tous. Je crois que nous arrivons vers la fin de cette conférence. J'ai vu beaucoup de visages familiers, et beaucoup de visages nouveaux aussi. Et comme le disait Boubacar, c'est la famille. Je crois qu'une famille, ça s'agrandit. Et
C'est vrai, parfois, il y a certains qui partent, mais la famille, ça doit s'agrandir. Et je suis heureux de voir de nouveaux visages qui agrandissent cette grande famille de WACREN. Et avec le temps, nous espérons tous que cette famille va beaucoup s'agrandir avec de nouveaux venus. Je voudrais remercier sincèrement l'Union européenne, qui est notre grand partenaire, et à la suite de l'Union européenne, tous les autres partenaires. Il y a l'UNESCO, bon, je ne peux pas les citer tous, mais la plupart sont sur la banderole. Okay. Nous avons Dolphin, ICANN, Afrix, Crossref, Menwan, Cineri, ainsi de suite. Voilà. Donc je les remercie tous. Je vous remercie aussi, je remercie mon staff, et surtout Omo, qui est le moteur de cette organisation. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis au niveau de l'électricité, au niveau de la technique, mais je crois que c'est des choses au fur et à mesure que nous allons pouvoir corriger. Chaque fois qu'on a une conférence dans une université, c'est le hic que nous rencontrons, mais je crois qu'avec le temps, c'est des choses qu'on va pouvoir corriger. Donc, merci à tous. J'espère que l'année prochaine, nous serons encore plus nombreux pour le succès de WACREN et continuer encore dans cette veine, puisque WACA nous a laissé un héritage que nous devions perpétuer et nous ne devons pas le décevoir. Je crois qu'il est toujours et il sera toujours parmi nous dans cet esprit de transparence, d'intégrité, d'honnêteté, de joie aussi. Il faut que nous puissions perpétuer cela pour vraiment lui rendre hommage, pour que son esprit puisse demeurer toujours parmi nous. Encore une fois, merci beaucoup à tous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On vous communiquera le pays qui abritera cette 11e conférence. Il y a déjà des candidats, mais on vous le dira plus tard. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup, Dr Palanga, PDG, ou plutôt directeur général par intérim du WACREN. Et donc, rendez-vous est pris pour la 11e édition très bientôt, Inch'Allah. Là, à présent, on va refermer complètement cette partie en redonnant la parole à M. Efa Amponsa pour les annonces finales. Thank you, Mr. MC. So, thank you very much for joining us in the conference. We have AGM right after the lunch break. So, all the community members, that's the NRENs, please, we have the AGM right after the lunch break, still in this room. Thank you very much. So lunch is in it appears we have ended earlier than the lunch time, so we'll just network a bit and then we can proceed to the rectorate for lunch. Thank you very much. Hello, ladies and gentlemen. So as we wait, please want to have a group photo. Want to have the group photo before we leave. So can we all proceed to the front here? Want to have the group photo here. So can we all proceed?
We're having a group photo here, please. So shall we have the board members and speakers in the middle here? Shall we have all speakers of the conference, all speakers and board members of WACREN standing in front? Please, can we have the speakers and the board members? Yeah, okay, so all speakers, please. All speakers. And the CEO. Then the rest of us, please. After this, we'll have only speakers. Please, everybody, please. WACREN staff, every person in the room, please. Please, let's be quick. Yeah. Please. Yeah, so some can stand, yeah, where Mr. Coleman is. Please, some can come down, actually. Yeah. Yeah, that's fine. Those at the extreme left and right, please, if you can either come down or come closer to the middle. Please, extreme left. Yeah. Okay. I think we are ready. Okay, so now let's have only speakers. Only speakers. Then afterwards, we'll have the board. And then WACREN staff, and then any other group can also take. So only speakers, all speakers, moderators, panel members, speakers in various sessions, speakers in pre-events, please all. The European Commission,